اوكي. ventilation testing. احنا خلصنا ال vulnerability scanner وجينا نخش في حاجه يقولوا ventilating testing او بيقولوا pin testing. pin testing. طيب البين تيستين، شنو الفرق بين ال vulnerability scanner والبين تيستين؟ ال vulnerability scanner انت بتعمل scanning وتشوف ال to look for vulnerabilities. اما ال ventilation testing انت تخترق السيستم بتاعك عشان تقدر تحدد آه نقاط الضعف في السيستم بتاعك، تعمل اختراق للسيستم بتاعك. يعني الأول ال vulnerability scanner أنت بتشوف السيستم فيه شنو من الثغرات، لكن البين تيستنج أنت تقوم تتصل بشركة أو جهة معينة تقول لهم اخترقوا السيستم بتاعي عشان داير أعرف قوة بتاعي وقوة السكيورتي بتاع السيستم بتاعي. ده الفرق بيناتهم الاثنين. طيب ال ventilation testing. ventilation testing is a process of the hacking. طبعا هنا عملية hacking very important. بعمل hacking، لكن ده شنو legal hacking؟ legal hacking انت تمشي تعمل legal hacking، ما حاجة غير legal، لكن لازم يكون توقع ورق وكده عشان بعدين ما يحصل لك any lawsuit or something like that. hacking system with the owner permission. ده مهم جدا. This is very important. Don't hack system without permission. اديك permission مكتوب، لانه otherwise لو ده ما في معناه ده بي كرايم تمشي السجن. كويس. دي الفنتيليشن تيستنج، انت بتعمل هاك للسيستم، تعمل تارجت للسيستم ببرميشن بتاع الاونرز. كويس. تو ليش تعمل؟ تو assess security, hack values, target and evaluation. TOE مهم جدا تعرف TOE ده شنو. target of evaluation ده لازم يتحفظ. طيب attack explore zero days. قلنا شنو يا جماعه زيرو دايز؟ شنو الزيرو دايز ده الفولنربيليتيز ما بديك مساحه بتاعت انه تعمل فيكسينج، لانه التايم بتاعه فيري ليميتد وممكن الهاكر ممكن يستخدمه قبل ما انت تلقاه. يس يعني اذا ظهر vulnerability جديده او في السيستم ظهر ثغره جديده وقبل ما يعملوا فيكس تعتبر زيرو دايز، اتاك. فاذا هاكر قدر يعمل لك اتاك ده بتعتبر زيرو دايز اتاك قبل ما تعمل له باتش. طيب نيجي نشوف في الفنتيليشن تيستنج نيجي نشوف non environment, unknown environment, sparkling non environment، وعندنا rules and engagement ونيجي نشوف literacy movement ونيجي نشوف privilege escalation ونيجي نشوف persistence ونيجي نشوف clean up backhand. بعد كده نيجي نشوف شنو profiting. طيب ال no environment ده بقول له وايت بوكس تيستنج. هنا لو هسه كاتبينه بالوايت بوكس تيستنج. ventilation testing is given map of the target system and network. They go to the test with with sufficiently full information. كلمة full information ده خد line here، لأنه ده الفرق لك من الثانية of the target network. إذا أنت الشخص قال لك داير تعمل لي ventilation testing للسيستم بتاعي
واداك full information about the system and network. ده تعتبر شنو؟ تعتبر white box test او white box testing. كويس؟ او non environment. اوكي، عكسي وطوالي هنا قلنا عمل لاين هنا full information. عكسي وطوالي شنو؟ ventilation testing nothing. عمل لاين هنا about the target system. اذا كان بس ما ادك اي معلومه، قال لك تعمل لي بس اتاك وتشوف المشكله فيه شنو، ده طوالي بسمى unknown environment، بسمى black box testing. partly no test no environment ده بيسموه gray box testing. وده شنو؟ بكون في limit. عمل لاين هنا limited informations. فده بكون في النص طبعا الجراي بوك تيستين. معناه اذا قال لك واتس وايت بوكس تيستين، بلاك بوك تيستين، جراي بوك تيستين، تقول له الوايت بوك تيستين if the ventilation tester is given full information about the system. اما البلاك بوك تيستين the ventilation tester know nothing about the target system. اما الجراي بوكس تيستين بيكون انه ليميت انفورميشن ما فول. فالسيناريو لما تيجي تقراه لاحظ بس معلش الثلاثه. بس مهندس، البلاك ده عنده الاوثرايزيشن مش؟ هو اصلا لما نقول بين تيستين معناه انت عندك اوثرايزيشن. لو رجعنا ورا هنا سيستم ويز اونر بيرميشن. انت لو ما ادوك بيرميشن كيف تقدر تعمل تارجت للسيستم بتاع الشخص؟ كرايم طبعا. ولا سؤالك شنو؟ اي لا، هو نفس الكلام اللي انت قلته، بس لانه انا بقي لي زي قريب اللي هو التايب اوف دي هاكر اللي هو بلاك هات وايت اند جراي، لانه لما تيجي تشوفهم هم كلهم عندهم خصم مشترك. عشان كده بس ده نتاكد انه ده البلاك ده عنده انفورميشن، فبالتالي ما نفس التايب اوف دي بلاك هاك يعني. ايوه، هنا ما هو نتكلم عن بين تيستين. في حاله بين تيستين لازم تاخد بيرميشن قبل ما تعمل اي حاجه. طيب، rules of engagement انت لازم تكون شنو؟ تكون لازم يكون في define purpose of the testing and scope and يعني لازم تكون في شنو، في rules انت بتعمل شنو بالضبط، لانه انت داير تعمل تارجت للسيستم بتاع الشخص. لازم يكون في رول، في سكوب، في انك ميشن معين تأديه، لانه انت في اثناء تارجت ممكن تودي، ممكن تو داون ذا سيستم. وقلنا اكبر جريمه انك انت تعمل داون للسيستم وكده. ان lateral movement given access to the initial system. بعد كده هنا privilege escalation. ده تعمل security hold create، تعمل hold. بعد ذاك persistence انت تعمل استطلاع و للسيستم. بعد ذاك انت بتعمل بعد ما تخلص بتاع تعمل كلين اب. كلين كلين اب معناه انت بتقوم بعد ما تخلص التارجت بتاعك تقوم ترجع السيستم شنو تعمل ريموف اي حاجه انت عملته كده. كويس. باك باوندري 1 minute.
طيب سوري. طيب قلنا نتكلم فين هنا في كلين اب. قلنا بعد ما تخلص البروسيس بتاع التستنج تعمل كلين اب او تو ريموف everything انت عملته فيه. بعد ذاك الباك باوند انت بقول لك شنو mandatory reward given to the ethical hacker to for success to discover uh, discover discovery يعني discovery للفولنربيليتيز. بعد ذاك عندنا الفوتنج. الفوتنج هو عملية انك انت لما تعمل هاك للسيستم تجام from system to system آخر بسموه الفوتنج. طيب عندنا تاني الباسيف والأكتيف persistence. فالباسيف persistence no not persistence reconnaissance sorry reconnaissance. reconnaissance أنا قاعد أقرأ من وين persistence. لا لا. طيب الريكونسنس معناه when it's not intended directly with targets. طبعا ده عملية الاستطلاع، يعني داير تعمل استطلاع في البين تيستنج. ففي باسيف وفي الاكتيف. الاكتيف انت تعمل شنو تارجت للسيستم، تعمل دايركت تارجت للسيستم. كويس، دايركت تارجت للسيستم. اما ده انت بتعمل استطلاع، يعني ما بتعمل تارجتنج للسيستم وكده، ما بتعمل لوج انتو ذا سيستم. طيب الفرق بيناتهم شنو الاثنين؟ ده الاكتف والباسيف. كويس، لو لاحظت هنا في الصورتين معبرة جدا. يعني انت لما تعمل الباسيف هنا الصورة ده المفروض يكون بهنا والصورة الثانية يكون بهنا. باسيف معناه انت بتخش على شنو؟ لما تكون اكتف انت ما تعمل تارجت للسيستم. اذا قلنا ده السيستم انت بتدخل داخل السيستم. اما باسيف انت بتعمل استطلاع خارجي وكده، تعمل استطلاع خارجي وكده. طيب اننا الاكسرسيس تايب اننا ريد تيم، اننا 4 تيمز. اكسرسيس تايب اننا 4 تيمز، اننا ريد بلو وايت تيم اند بيربل. الريد تيم هو التيم اللي بيكون في الفنتيليشن تيستنج، في تيم بيكون بعمل تارجت. البلو تيم بيكون مسؤول من عمليه بيعمل ديفense. والوايت تيم دول بيعملوا شنو؟ بيكونوا زي الحكام، يشوفوا انه يعطوا فيهم زي منتصرة الثانية وكده. اما البيربو تيم لما يجتمعوا الاثنين ويشتغلوا مع بعض، ف عملية التارجت تيم يقولوا ريد تيم، والديفenس تيم بيسموه يولو تيم، والحكام بيسموه وايت تيم. ولما يشتغلوا اثنين مع بعض يسموه بيربو تيم. فالبين تيستين يا جماعة كبير جدا، ما حاجة صغير. احنا هسه اتكلمنا بس بصورة عامة. وانت لو دار تشتغل as بين تيستر عشان تعمل تارجت، عنده شهادة اسمه بين تيستين بلس، كامل، منهج كامل، كتاب كامل عن بنتيليشن تيستين. فانت بس تعرف الحاجات الأساسية فيه. لكن انت لو دار تشتغل as بنتيليشن تيستين لازم تقرا عن الفنتيليشن بالتفاصيل، لانه انت بتعمل تارجت لازم تقرا بالتفاصيل. وعنده شهاده زي شهاده سكيورتي بلس اسمه فنتيليشن تيستنج. فالزول اللي بيقرا ده زول بمشي في مجال اتاكر، يعني بكون سايبر اتاك. او انت لو بقيت ممتاز ممكن تعمل لك شركه، وبعد كده الشركات بتآغت معك انك تعمل لهم تارجت للسيستم بتاعهم وكده. لكن احنا على السايبر سكيورتي لازم نعرف عنه واتس فنتيليشن تيستنج وبتم كيف وانواعه وكده يعني. طيب اوكي كده احنا عملنا كفر للشابتر 1 كله.
قبل لا خلينا نشوف الكلام بتاع البين تيستنج ده شوية تفاصيل فيه، في حاجات بعد المعلومات بعد ده. طيب ventilation testing. Here's one thing you need to do before buying any. Okay, give me 1 minute. I'm gonna share my screen. Do you see my screen? Okay. All right. Okay. Yes. All right. Okay. Anything online. Don't spend another dime on Amazon until you watch this first. Commercial. This video is on penetration testing. White hat hackers have owner's permission to assess security. A pen tester is an individual authorized by an owner to hack into a system to perform penetration. ده سؤالك هنا تقريبا زي إجابتها من بداية مش؟ This video is on penetration testing. White hat hackers have owner's permission to assess security. A pen tester is an individual authorized by an owner to hack into a system to perform penetration testing in the الشخص اللي كان سأل سؤال اللي سألته أنت قلت البلاك هات والوايت هات رايت؟ Exactly. Yep. فحسي هو بقول لك شنو وايت هات اللي بيعملوا ventilation testing هو وايت هات مش كده؟ بالضبط كده اي لانه هو عنده الفهم. لكن انا جبال لما نتكلم عن نتكلم عن شيء بيختلف شويه. لما نتكلم عن البلاك بوكس تيستين ده انواع بتاع التيست، لكن ده الوايت هات. اوكي. This video is on penetration testing. White hat hackers have owner's permission to assess security. A pen tester is an individual authorized by an owner to hack into a system to perform penetration testing in the context of ethical hacking. There are 10 terms you need to know for penetration testing for Security Plus 601 exam. The first three are known environment, unknown environment, and partially known environment. You can call it the white box, black box, and gray box. Known environment or white box means that pen tester knows everything there is to know about the system and the target. Internal security teams or security audit teams perform this kind of penetration testing in order to carry out an audit. Unknown environment or black box means that the pen tester does blind or double blind testing. This indicates that the pen tester has no prior knowledge of the system or of the target. Next, we got the partially known environment or gray box, which means that the pen tester have a partial understanding of the organization's network. Next, we have rules of engagement. It's just rules and regulations the penetration tester has to follow. The rule of engagement includes everything, to include time window, when the pen test will occur and when will it finish, what methods will be used to communicate, actions if sensitive information is disclosed during the test, guidelines to ensure it doesn't harm the environment, who is permitted and up to what extent, what legal concerns, and so forth. Next is lateral movement. It's just when hackers move from one system to another with the same privileges. However, the user may have access to additional features that the other users do not, like going from a marketing user to a sales user. This is a horizontal movement. Then we have privilege escalation, which is a vertical movement. This is when an unauthorized user go up vertically to gain full access, going from a user to an admin, for example. Then we have persistence. This is when an attacker creates some sort of backdoor to ensure system can continually be accessed even after the attack is blocked. Even if the attacker gets cut off on one connection, they have to ensure there's another way back in order to get the data and conduct further attacks. Then we have cleanup. During the engagement, testers should document any changes they make to the systems. This is to ensure they revisit that documentation and completely remove all traces of their work, like removing rootkits, backdoors, shells, and so forth. A checklist is necessary to make sure everything's checked back off. Next, we have bug bounty. This is a crowdsourcing initiative that rewards individuals for discovering and reporting software bugs. It allows for testing web platforms by simulating attacks to detect and fix vulnerabilities. It basically relies on independent hackers and pay them per vulnerability.
Lastly, we have pivoting. Pivot is a method that allows an attacker or penetration tester to move or flow across a network. It is the act of using compromised system to spread between different computer systems once inside the network, which simulates the behavior of a real attacker. اوكي جود. شوف الجزء الاخير من السكشن ده. Reconnaissance. Reconnaissance is the first and the most important step in any attack. You must ensure you are attacking the right target and ensure whatever tools you're using are appropriate. There's passive and active recon. Passive is where a hacker gains information about a target without directly interacting with it, like searching on the internet for target's information. This is called open source intelligence. Open source intelligence is available for public. Then we have active reconnaissance. It gains information by interacting with the target, like going to the company directly or calling them, or even doing Nmap to gather the network data. Active reconnaissance leads to footprinting. Footprinting is a technique used to gather as much data as possible about a specific targeted computer system and infrastructure and networks to identify opportunities to penetrate them. It helps the attacker identify vulnerabilities and draw a network map to clearly paint the attack area. War flying and war driving is also an active recon. War driving involves attackers searching for a wireless networks with vulnerabilities while driving around an area in a moving vehicle. War flying is the same thing but using things like drones. Kismet is a popular sniffer. This is used as a war driving tool. It operates using Bluetooth interfaces, Wi-Fi interfaces, some software-defined radios, and a USB dongle hardware. اوكي في الجزء الاخير This video is on exercise types. There are 4 different exercise types in the Security Plus 601 exam. Red team, blue team, white team, and purple team. First we have the red team. They play the bad guys. They use reconnaissance and exploitation tools to gain access to protected network. Then we have blue team who tries to stop the red team. They're basically network defenders. Red team basically tests the blue team's ability to respond to an attack, using tools like SIEM to gather artifacts and analyze network packets are all part of this process. Then we have white team. They're the scorekeepers, the referee. They coordinate the exercises, resolve disagreements between the red and the blue teams, enforce rules, and monitor 2 teams' responses. And lastly, we have purple team. This is when both attackers and defenders work together on the same team. This is when the exercise requires a cooperative mindset between the attackers and the defenders. The fresh timer starts the minute a tomato. طيب كده احنا تقريبا غطينا الثريت attack and vulnerabilities chapter 1 وباقي بس الأسئلة. أنا حنزل الأسئلة بتاع chapter 1 ده في جوجل كلاس إن شاء الله
في الويك اند الناس تحاول تشتغل، لكن اهم شيء الناس يغطوا الجزء ده كله يقروه. وانا هنزل كل الباوربوينت ده في ملف واحد، والناس تحاول تغطي في الويك اند عشان لما نجي Monday we're gonna start domain 2. so domain 2 هنيجي نبدأ domain 2. فعشان domain 1 يكون واضح وإذا عنده سؤال نجاوبه قبل ما نخش في domain 2 كده. فالناس تحاول إن شاء الله في الويك اند تحاول تغطي chapter 1، يا تقرأ ال presentation كلها، أو عندك زمن تستمع على الفيديوهات، عندك كل الفيديوهات، عندك كل البرزنتيشنز، وهنزل الأسئلة إن شاء الله. Any question?